بسم الله الرحمن الرحيم. يصوت تحت. يصوت تحت. هنا. شوف. За тэгэхээр залуусаа өнөөдрийн бэлгээр хэдүүлээ интернет ертөнцөөр олон нийтийн хамгийн ихээр түгшээсэн бичлэгүүдийг хамтдаа үзэх болно. Тэгэхээр ойр хэдүүлээ бас аимшигын бичлэгүүд үзээгүй учраас өнөөдөр нэг үзье гэж бодсон. Тэгээд шууд эхэлцгээе. За 11-р байранд ямар бичлэг орсон байна харцгаая. Айнаар нөө чиз гэж сууг байгаа шүү заа. Says he was partying all day, which is what led to a really bad night that went viral. Police are concerned about him and want to get him to a hospital, but that's when he lets out a menacingly aggressive laugh I've only heard in the Joker movie. I think the cops made the right Ямар Joker-тай адилхан нээч үсэ хардаа та нар. The cops made the right decision keeping him away from the public based on the laugh alone. And to prove my point further, the way he looks here at 1 minute and 20 seconds seems like he is capable of doing anything if he wasn't in cuffs. And like the comic book Joker, he doesn't like authority and plots revenge on them out loud. Whether he was just mouthing off or actually going to carry them out is something you'll have to listen to and decide for yourself. He looks much different in court when he is not under the influence, but I will leave it up to the justice system. Хараа, юун дээр шүүх хурал дээр болохоор ямар ч юмны нөлөөгүй болохоор мэдээж түрүүн бол мансуурсан байдалтай л байгаа. Та нар харж байгаа инээж байгаа нь юу би авч явж байгаа тий. Тэгээд одоо ингэ дараа нь шүүх хурал дээр яг энгийн хүн шиг болохоор та нар ялгааг нь харж байгаа. Хараа. Number 10. Яа. Мансуурсал нөхөр байна л да. Юу н шоуд явж байгаа л мансуураал тэгэл аимшигтай. Хар тамхинаас л хоол байх хэрэгтэй шүү. The adventurer Defids travels to an abandoned location in the deserts of Saudi Arabia in search of the paranormal. My friend hears strange and mysterious bumps coming from other rooms, and something just does not feel right at all. They split up and the noises just get worse. Гэхдээ байж гэхдээ ямар хүн ийм байрлал руу орж юу наадл явдал хайдаг вэ? Анханасаа та нар орох байсан уу? Гэхдээ яг би бичлэг хийн гэвэл ч орж магадгүй л байх байсан баг л та. Ганцаар бол орж чадахгүй. Ганцаар бол. Spins around and sees the back of a man who is sitting down. Хүн биш, хүүхэд биш тараа хүүхдүүд тэр хүүхэд юм шиг байна. Цаашаа харцсан. Энэ жинхэнэ бичлэгүүд их те. Гэтэ худлааха хэрвээ жинхэнэ байсан бол хүмүүс ингээд ардаас нь камер гэрэл тусгаа зогсоод байж яах уу? Гарууд бол шууд цухтаа нэстэй. Би бол шууд цухтаа. Ер нь шууд цухтаа. Яа тэр энэ угаасаа л эвгүй байдлаар ингээд цаашаа хараад сууж байгаа. Яаж нэг туслаач мослаач гэсэн бол бас нэг өөр хэрэг тийм үү? Энэ бол зүгээр л цаашаа хараад аимшигын киноны эвгүй сүнс шиг цаашаа хараад сууж байгаа хүнийг ингээд араас нь гэрэл тусгаа зогсны гэдэг бол сайхан санаа биш л байх гэж бодож байна. The adventurer runs down the hall to get his friend, and when they come back, the person is gone. He thinks he captured the person on camera again, this time moving incredibly fast as they were leaving. It happens in a split second, so I will play it a few times. يا ولد امشي لا لحس مخي قسم بالله مش انا يا ولد امشي لا لحس مخي قسم بالله. Look again up close. Is this a spirit like they claim, or just their flashlight moving across some dust? I think probably the latter. Also, please translate the text if you can. Number 9. This video from Pakistan of a supposed witch went viral. Look again up close. Is this a spirit like they claim, or just their flashlight moving across some dust? I think probably the latter. Please translate the text if you can. Арабаар уншдаг хүмүүс байна уу? Энэ доотлох нь юу гэж байна? Энэ араб бичиг үү? Юу гэж байна? Мэддэг хүн байвал хэлээрэй заяа. Text if you can. This video from Pakistan of a supposed witch went viral many years ago. The witch cowers with fear, cornered by an angry man in his shovel. The face is scary, but is it real? Probably not. The color of its face doesn't match the body, and its mouth doesn't really move at all. So I think it's almost definitely a mask. With that said, it does appear to have two impossibly large eyes, but like I said, гэтээ ээгүүл энэ нүд нь ийм том мөртлөө би ийм
жижигхэн. Нүдний масктайгаа тохирсон. Тэгээ мэдгүй. It could be part of the mask. I mean, I don't exactly see a blink. Нүүр нь бол маск л байна л да. This will walk Миний down the бодлоо. street would freak out even the most bravest people. Number 8. Something is really wrong with this person. They look tired and maybe a little sad, but the truth is they can look however you want them to because they're not really a person Yes, at sir. all. This robot head is named Greg. Робот хинүү? And it was made for a movie called The World's End. 10 small motors control its eyes, and 2 more work the jaws. Most eerie of all, these little curved bars are made specifically to mimic the fine motor movements of our eyelids. Add a layer of fake flesh. Та нар хардаа энэ хин робот гэх юм бэ ингээ хараад. Нүд хөмсөг. Гэхдээ би сая робот гэж хэлэх нь би яац юм бол тоо өвчин туссан хүн болов гэж бодож таараа. Нүдийг хардаа, арьсыг хардаа, хөлөрцөн байгаа тэр арьсны тэр жоохон улаан цайвар тэр батга юу гэдэг те амар тийм үнэмшилтэй хийж чадсан байна. Гайхалтай. And it becomes way too easy to mistake this for a person. Ёо, энэ бол амар хийсэн байна хараа. Got tricked by the video just like I was. Anyway, humans are still in charge for now, but as AI and animatronics continue to advance. Та нар төсөөлтөө одоо ингээд роботууд ингэж хийж байгаа юм зэ. Хардаа. Ямар ч ялгаа байхгүй. Жинхэнэ үнээс ямар ч ялгаа байхгүй. Anyway, humans are still in charge for now, but as AI. Тэгээ та нар төсөөлтөө 10 жилийн дараа 20 жилийн дараа юу болох вэ энэ хөгжил? Зүгээр энэ бол мэдгүй, өстой мэдгүй. Хүний оюун санааг ингэж роботын бие рүү оруулдаг болох уу? Эсвэл мэдгүй. Маш хэцүү. Тайлбарлахад маш хэцүү. And animatronics continue to advance. Perhaps the day when a robot thinks for itself and passes for human is coming sooner than we want to admit. Number 7. A YouTuber named Xavier Jeffrey caught a ghost encounter that has gone viral with a large number of believers to skeptics. As they approach this haunted estate, they see someone is already in the far right window watching them. And then another mysterious shadow passes in front of the first one. Some people are saying that this could have been a member of the camera crew, but it doesn't look that way. Because they aren't holding anything, just standing there. But then again, there are footprints going all the way up to the door. So maybe this really was some crew members who got there first. Xavier doesn't seem to think so though. And quite frankly, neither do I. Ер нь ютуберүүд ямар нэгэн имжлэлтэй холдоо явчихараа л ер нь худлаа л болж таардаг. Хандлтын төлөө ч юм уу эсвэл мэдхгүй зохиомол тиймэрхүү зүйлс болж таардаг. Гэтэ зарим нь яалчгүй үзүүштэй байдаг. Тийм учраас хүмүүс үтсээр байдаг. Тэгээ сайн хултай худлаах уу зүгээр хэрвээ эзэнгүү байлаа гэж бодоход худлаалах эзэнтэй мэдгүй юу ярьчих. За ямарсан би бол итгэхгүй байна сайн юм шиг. Haley Reese stands at the mouth of a haunted forest бас ютубер to ghost hunt with her boyfriend. Their destination is a haunted building from the 1800s. Burnt down twice. Many phantoms lurk here, but the most popular one is a girl in a school dress who watches from the forest. After about 5 minutes of walking, they find these extremely small, faint footprints. За, энэ Haley Reese гэдэг ютубер найз залуутайгаа ийм 18 дугаар зууны үеийн дээр үе байж туу орсон юм байна л да. Тэгсэн чинь ийм сонин хөлний мөр олцсон байна. Тэгээ би бол хувьдаа зүгээр амтны л мөрөө гэж харахаар байна. Яг уу гэхдээ амтны мөр чинь ийм тишгэн байдаг. Тэгэхээр энэ жоохон ийм хайш. Эсвэл Haley Reese өөрөө хийсэн мөр үү? Хин мэдлээ. Харцгаа. And they're light too. Like they're not even deep and like look how deep my foot goes. Гүнзгий биш л гэж. Haley Reese says the small footprints Шин харагдаж байна л гэж энэ мөрийн. Other footprints, but I'm not so sure if I agree. Let me know what you think and how you could tell. Anyway, they do notice the footprints, but at 8 minutes and 42 seconds, they fail to see the eyes in the forest watching them, just like the legends of the girl in the school dress say. Number 5. Нүд харагдсан гинөө. Ойлгохоор саях би нүд гэж харахгүй л байна да тэрийг. Та нар нүд гэж харж байна уу? Тэгээ энд нь яг адилхан юм байгаас та харж байна уу? Энд нь яг адилхан юм гэрэл. Тэгээд ийм хоёр нүд хайшаа ингэж. Энэ биш ээ. Итгэхгүй байна. Энэ бол итгэхэд маш хэцүү бичлэг байна. Haley Reese бидрийг зүгээр
хуурах гэж оролцсон юм шиг байна. За дараагийн Number имжлэг. 5, a YouTuber called the Japes Vlogs waits until 3 a.m. to explore this creepy crumbling structure. They Yeah. aren't disappointed by what they Ёо. Яа. Яалаа шүү дээ. terrified, yes, but not disappointed. Something like this. I told you it's haunted. A shadow person stands behind them, and it does not make a sound. They just sense it. Тэгээ чи бүр хот газар байна шүү Its дээ. limbs are disproportionately You long and basically- reach out in long, nightmarish strands. Урт үстэй юм ихтэй шүү дээ. To be honest, it looks like it could be a prop because it doesn't move when the light hits, but when it's 3 a.m. and you're in a haunted area, you don't take your chances, you just run. Number 4. Тэгээ бас л амар юм а тий. Гэтэ энэ худлал байх л та. Миний бодлоор бол худлал байх. Бас юм болгоны түшиг одоо худлаа гэдэг гэж бити ярээрээ. Та нар боддоо за Улаанбаатарын гол нэг юм барилга байдаг гэж үү. Тэгээ тэр нь ийм урт үстэй юм ихтэй байж ивэл Гэтэ Unfortunately long and reach out За. in long, nightmarish за ингээд нэг эмхтэй хүн л ингээд сууж ах шиг байна тийм үү. Ингээд сууж ах шиг байна. Цагаан даашинцтай. Яг нөгөө алдарт классик сүнсний одоо хувс гэж ярьдэн шүү дээ тий. Японоос гаралтай сүнснүүд ингэж би бол энийг бол нэг яг хөө тэгтээ сонирхолтой байна л да. Айжин л да. Тэгтээ жинхэнэ биш үгүйг бол хэлж мэдэхгүй байна. Би та нартай шударгал баймаар. Гэтэ бас хөөрхөн амар байна. strand. За дараагийнх нь Poya God is in a place in India where bodies are put to rest and is said to be inhabited by spirit. за ингэгчүүд харин эйгүү юм үзүүлж магадгүй шүү. Цаад болчих. Bodies also sometimes wash ashore from the nearby river, no doubt further contributing to the sightings of the paranormal. A YouTube channel called Exploring India shows us around the area, and as it nears 3 a.m., people in the comments section point out a fleeting figure behind them at 9 minutes and 11 seconds. इससे पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो ढंग से अंदाजा हो गया होगा वरना ये है ही घाट तो पूरा To be fair, За эн чи харин жинхэнэ үнэмшилтэй бичлэг гэдэг чи энэ багхгүй юу аа? Хараа та нар анзаарч нөө. section point out a fleeting figure behind them at 9 minutes and 11 За харж байгаарай. seconds. Харж байгаарай. पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो ढंग से अंदाजा हो गया होगा वरना ये है ही घाट तो पूरा To be Амнаас гарч байгаа уур байж болох юм. Гэтэ юу ч хийж магадгүй. Саяхаг бол би юу ч хийж хэлэлт бол маш хэцүү бичлэг fair байна. though. Here's a close-up shot of him talking approximately 4 minutes before this sighting, and guess what? There's no steam at all. Something's not adding up, so who knows what this really was? Number 3. Өмнөх яг уу энэ бичлэг нь амнаас нь уур гарахгүй байсан л гэж ярьж л байна л да энэ Before нөхөр. this sighting, and guess what? Уур There's гарахгүй no байна л да. steam at all. Something's А энэ дээр ч гэсэн уур гарч байгаа ч юм шиг гарахгүй байгаа юм шиг сони. not adding up, so who knows what this really Миний бодлоор ингээд энэ залуугийнх нь амнаас гарч байгаа уур нь яваад энэ залуугийн амнаас гарч байгаа ууртай нийлээд тэгээд нэг юм ардуур нь ингэж явж байгаа юм шиг харагдчих. Тохироо ингээ бүрдсэн болов гэж бодож байна. Та нар юу гэж бодож байна? was. Number 3. A YouTuber named Wasabi dares to submerge his hand in water overnight for no other reason than to see what it will do to him. He takes a plastic bag full of water around his wrist and leaves his other hand alone to compare them later. Ямар тэнэг зүгээр усанд ингээд гараа хийгээд хоноод юу болох нь харж байгаа юм байна л та. Гэж тэгээд яа нэстэй бүр гачин болчихно His нэстэй arm ярьсан. and wrist looks 20 years older, so you can only imagine what his hands must look like. Yeah. The back of his hand is only slightly paler, but it's the front that grosses Wasabi out big time. He says he's left the bag on for 8 full hours, and I believe it because the fingers are leathery and dehydrated, but he still has feeling, so while it looks bad, I don't think any permanent damage has been done. Okay, can you tell the difference on that side? Whoa, this one Ah. feels weird and it feels weird. Ямар тэнэг юм хийд юм бэ те гэхдээ. Alright, that's the normal hand and this is the gross hand. Хитаас гайг байна. Хитаас гайг байна. Let's take a closer look. I did some more research to make sure and get this. If Wasabi was to leave that on for a few weeks, his skin would transform into a soapy substance known as grave wax that slides right off the bone. Number 2, a YouTuber named Ninja, not the live streamer though, goes through some woods to an old water tower that he wants to see inside of.
Nothing's at the top but some wild birds, so he goes back down when he hears someone singing. Also, tell me what's written on the wall if you can. Maybe it's some kind of clue. بالله الرحمن الرحيم في صوت تحت في صوت تحت هنا شوف Ninja suspects that this is an evil spirit because it does not stay around for long. When he recites some holy words, I really want to know exactly what he says here to make it go away. بالله تمشي تخليني نمشي هنا سألك بالله تخليني نمشي. He goes downstairs because that's where the exit is, and he takes one last look around before he leaves, only to find the unknown person is where he was moments ago. I'm not sure if this was a quote-unquote genie in the form of this person like Ninja claims, but I guess it could be someone who is followed by spirits, or maybe it's just a skit altogether. Би бас энийг жоохон prank маяг юм л гэж бодож байна. Ер нь бол та нар ингэ сайн харах юм бол. What he says here to make it go away. تخليني نمشي. Одоо ингэ зогсож байгааг нь харах юм бол яг л хүн байгаа сте. سألك بالله تخليني نمشي. Хүн байна л та. Яг өөртөө болохоор гарууд жоохон сүнс мүс маяг юм л байсан гэж. За тэр яг барьж байгаа хөлнөөс барьж байгаа хэсгийг харъя л та. Well, if you can, maybe it's some kind of clue. بالله الرحمن الرحيم في صوت تحت في صوت تحت هنا شوف Ninja suspect. Тэгээд энэ хүн угаасаа хэрэг үнэхээр ийм харуул үнэхээр амар ааштай ойрлж хардаад энэ ч бөө юм болд юм байгаас те. Тэгсэн чинь гар бол зүгээр л хүү яана гिचэл зүгээр байгаад байгаа. This is an evil spirit. Хараа яг хөлнөөс нь бариад ингээд яаж ин болтоо та нарт гэдэг итгэхгүй. Гэтэ амар байна л да. Гэтэ амар гоё тийм төвшүүртэй л байна л да. Тэгтээ prank маяг юм баха. Дайжгүй шүү. Ер нь л дайжгүй. Ninja гэдэг ютубер байна. Стример ютубер шүү. Өөр Ninja ийм арабаар бичсэн. Энтэг юм уу? Бичсэн. Just a skit all together. With almost 2 million views since September of 2018, the scary video comes from a YouTuber named Hassan Barbar, who lives in the country of Jordan. Hassan is exploring a house in ruins when he sees and hears something inside that has him wishing for strength. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hassan Barbar гэдэг YouTuber гэр дотроо юм сонссон юм шиг байна. Inside is a person who does not respond to Hassan at all. Hassan is contemplating what to do next when his flashlight starts turning off, which he says happens by itself, though there's no way to tell. شو مالك؟ شو في؟ مين انت طيب؟ اشوف وجهك في مجال؟ Болгоомжтой залуу болгоомжнаас яаж ч магадгүй шүү. Ирж хараад ойрлоо шүү наач. Thinks that this is literally not a human, but I think they could be haunted. Things get more intense every time he tries to go into the room. This part is the closest they come to having a conversation. I'd like to know what is being said here as he tries to see their face. A person over their head isn't exactly enough to convince me it's real, but I think they're hiding and don't want any trouble. They've seen too much and refuse to come out of the corner, so Hassan documents the situation and slowly backs away. The scary video comes from a YouTuber named Hassan Barbar, who lives in the country of Jordan. Hassan is exploring a house in ruins when he sees and hears something inside that has him wishing for strength. Hassan Barbar гэдэг ютубер өөрөө энд байшинг олсон юм байна л та, explore хийсэн юм байна л та. Тэгээд дотроос бас чимээ гардаг болохоор харсан юм байна. Jordan гэдэг улсад. Bismillah ar-Rahman. Гэтэ үнэн худлыг бол хэлэхэд аюу хэцүү л энэ зүгээр ямар ч нэлээд аимшигин төвшүүртэй гэж хэлж болохоор бичлэг байна. За тэгээд хэдүүл ямар ч байсан нэлээд олон төвшүүртэй бас evgui гэж хэлэхээр бичлгүүдийг харлаа. Зарим нь хэдүүл бас хамтдаа бас худлаа бичлэг байна уу, үнэн бичлэг байна уу те? Үнэмшилтэй бичлэг байна уу? Эсвэл бүр үнэхээр сайн хийсэн бичлэг байна уу те? Бас харж сэтгэлээ хуваалцлаа. Тэгээ юу гэдэг те? Jordan, энэтхэг, Арабын одоо улс орнууд ер нь ингээд дэлхийд даяараа бас ингээд YouTube-тэй холбогдож байгаа учраас бас өмнө хүмүүсийн нээгээгүй газруудыг ингээд YouTube-рууд маань нээж бас аюу гоё олон нийт хүргэж гин. Бас дараа нь гэсэн хэдүүлээ бас энэ бичлгүүдээс гоё хамтдаа харж бас дүгнэлтээ хийцгээ тэгээ таалагдсан бол лайк дараа битгий мартаараа тэгээ дараагийн бичлэгээр уулзлаа. Түр баяртай залуусаа.